Media luar negeri soroti keberanian Indonesia, melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia. Polemik larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia terus berlanjut. Langkah tegas pemerintah Prabowo Subianto yang menuntut peningkatan tingkat kandungan dalam negeri, TKDN, dan investasi di Indonesia. Pemerintah Prabowo minta Apple berinvestasi dan bikin pabrik di Indonesia. Mengingat pengguna iPhone di Indonesia menjadi salah satu negara terbesar produk Apple kelak itu. Malah Apple-nya melunjak minta bebas pajak selama 50 tahun. Alhasil pemerintah melarang iPhone 16 masuk Indonesia. Sampai-sampai bos Apple tidak lagi menyebut Indonesia sebagai negara kontribusi penjualan Apple mereka. Duh Pak Bos, dengki banget sih. Padahal penjualan Apple kalian tahun 2023 saja sudah laku 209 juta unit bahkan lebih. Menurut Scoop Market, pangsa pasar iPhone di Asia merupakan salah satu yang tertinggi dari Juni 2022 hingga Juni 2023, termasuk di Indonesia. Keberanian Indonesia melarang iPhone 16 masuk ke Indonesia jadi sorotan dunia. Bahkan kedatangan Prabowo atas undangan ke Amerika disebut agar Prabowo mau menerima iPhone 16 masuk Indonesia lagi. รัฐบาลอินโดนีเซียออกคำสั่งห้ามขาย iPhone 16 ทุกรุ่นในประเทศโดยให้เหตุผลว่า Apple ยังไม่บรรลุเป้าหมายการลงทุนในอินโดนีเซียประมาณ 6,357 ล้านบาทซึ่งขณะนี้ Apple ลงทุนไปแล้วประมาณ 3,165 ล้านบาททางการอินโดนีเซียบอกว่าพร้อมอนุญาตให้สินค้าขายในประเทศได้อีกครั้งเมื่อ Apple ลงทุนในประเทศครบตามจำนวนที่เคยแจ้งไว้ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังอินโดนีเซียสามารถที่จะนำมือถือ iPhone 16 เข้าประเทศได้เนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีจุดประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายโดยจำกัดการนำ iPhone 16 เข้าประเทศได้เพียง 2 เครื่องต่อคนเท่านั้น Bahkan warga Malaysia memuji dan iri pemerintah Indonesia berani melarang iPhone 16 masuk Indonesia. Yang bahkan pemerintah Malaysia belum tentu mampu melakukan itu. Aku tindakan Indonesia nak haramkan iPhone 16 tu satu tindakan yang bijak. Yang mana tindakan ni mungkin Malaysia tak akan mampu nak buat. Mungkin ada yang tak tahu. Sebelum ni untuk iPhone berniaga di Indonesia dia kena penuhi beberapa syarat. Dan antara syaratnya adalah 40% daripada komponen yang dihasilkan iPhone tu kena datang daripada local vendor. Maknanya business tempatan. Kontrak tu sekarang dah tamat dan Apple tak nak sambung kontrak tersebut. Jadi Indonesia pun melawan. Dia kata kau tak nak ikut syarat aku, kau tak boleh release iPhone 16 dekat Indonesia. Jadi kenapa saya kata ini adalah satu tindakan yang bijak, a wise decision. Sebabnya dia menunjukkan yang Indonesia ni tidak mudah dipijak-pijak oleh kuasa barat. Zaman sekarang dah tak sama macam zaman dulu, di mana kita negara-negara Asia, negara-negara kecil ni yang kena dengar dengan cakap barat. Tapi hari ni dengan kuasa ekonomi, kuasa politik yang Indonesia ada, dia boleh ada kata dalam satu-satu perbincangan, bukan menjadi pak turut semata-mata. Jadi tak adalah bisnes luar yang masuk ke Indonesia buat untung, jual kepada rakyat dia tapi tak menyumbang apa-apa kepada ekonomi dia. Dan tahu tak kenapa Indonesia boleh buat tindakan ni? Pertama, dia ada jumlah penduduk yang banyak, 300 juta, 10 kali ganda rakyat Malaysia. Bermaksud dia ada kuasa membeli yang lebih besar. Walaupun mungkin kita tengok dekat Indonesia ni gaji dia masih rendah lah berbanding Singapura, berbanding Malaysia. Tapi ke depan lambat laun dia akan naik juga. Dan mengikut World Bank punya analisa, menjelang 2050 nanti Indonesia akan menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan yang kedua, Indonesia ada pemimpin yang kuat dan berani. Bukan Apple je yang kena. Sebelum ni TikTok Shop pun kena ban. And then bila China masuk ke perairan dia bukanlah mendengar saja, dia melawan. Dia menunjukkan yang dia tidak membenarkan sewenang-wenangnya China masuk ke perairan dia. Tapi sebenarnya bukanlah Indonesia ni nak bergocoh sangat dengan kuasa-kuasa luar ni. Dia just nak situasi yang menang-menang. Seperti mana TikTok Shop sebelum ni, mula-mula diharamkan, tapi bila dia dah ikut syarat-syarat yang Indonesia tetapkan, dia bawa ke meja perundingan, akhirnya hari ni orang boleh je membeli melalui TikTok di Indonesia. iPhone 16s are now illegal in Indonesia. Apple came up around $15 million short for an investment commitment to the country. And now the Indonesian government has fully outlawed the latest iPhones until they pay up and receive the proper licenses. To be clear, this means that even if you're just visiting Indonesia and you have an iPhone 16 that you purchased in your home country, it's still completely against the law. And the public is being urged by authorities to report people they see out and about with them. Granted, it's not super easy to differentiate specifically an iPhone 16 from any other iPhone, so it's hard to gauge just how dangerous it is to use them in public, but also, why risk it? Just keep it in your pants.
Apple's iPhone 16 is now illegal in Indonesia. Apparently, Apple failed to fulfill its investment commitments. The country's industry minister declared that any iPhone 16 found in the hands of consumers will be deemed illegal. That also goes for tourists. Supposedly, the iPhone 16 does not have the International Mobile Equipment Identity, the IMEI certification for use in Indonesia. If you're using an iPhone 16 in Indonesia, it means the device is illegal. I'm all for fighting against these huge corporations and all their control, but if you look at the investment that they're not making, it's such an insane amount of number. You wonder, why is Apple investing, billions of dollars in other countries, and how can they just be like, now it's illegal? It makes me question, what the hell is actually going on here? Apple's been having a stellar year, reaching its highest third quarterly sales volumes ever. It's been helped by brisk business in markets like Indonesia, where there's been a surge in demand for smartphones, and that's where we're expecting the iPhone 16 to propel shipments. But the block on its latest model means people in Indonesia will need to wait longer before they can get their hands on one. I think a lot of fans is already looking forward to their experience this as in the firsthand, looking at it and see what's the improvement. It's quite disappointing. Usually nowadays, in this time of month, we already get the promotion, right? Oh, iPhone is coming soon, and then you can order it here. And Indonesia requires locally sold smartphones to contain 40% local components. Alternatively, companies can invest in other initiatives like research and development or applications. Authorities say Apple is about $15 million shy, and they're refusing to renew its component certification. Its recent success may have been part of the problem. I think there is probably some lack of clarity. If you look at, when these guidelines were set, that was at a time when Apple was importing far lesser iPhones into the Indonesian market. The move could drive some consumers to purchase the newest model overseas. The cheapest iPhone 16 costs $994 here in Singapore if you buy it from an Apple store, but buyers in Indonesia need to fork out an additional $155 for the same phone because of import fees imposed by the country. Early this year, Apple CEO Tim Cook announced plans to open a fourth Apple Academy in Indonesia. The company's already invested about $100 million in such facilities, but it may need a more adaptable solution to meet local requirements. I think it's a market which none of these tech companies can afford to ignore its largest market in Southeast Asia. So they are definitely very focused in being present. The block comes as governments around the world are increasingly taking steps to curb big tech. Last month, Brazil's Supreme Court banned the platform X because of a dispute about disinformation. Indonesia's also recently banned Chinese shopping platform Temu to prevent cheap products flooding its market.